right? What did you understand with the past statement? Past doesn't do any work, sir, but it can execute the statement, sir. Very good, Nana. So it will be get executed, but no work will be performed. Okay. So sometimes actually this is a useful statement. Okay, you call it as a null statement, right? And you saw that in the second example, if b greater than a, if you are not writing that pass, you will getting an error, right? If there are no statements in your if block, you will definitely get an error. So in order to avoid that, I have to put that to pass only, right? Okay, guys. Yes, sir. Okay, very good. సో ఇది నిన్న చూసింది ఏంటన్నా మనము ఆల్రెడీ ఇఫ్ లో పెట్టాము, అదే ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ఫర్ లో కూడా పెడుతున్నాం అనమాట, రైట్? సో అంటే ఫర్ కనుక రాసి నేను ఏమి కనుక రాయకపోతే ఐ విల్ గెట్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. లోపల వచ్చేసి పాస్ పెడితే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏమి రాదు, రైట్? సో దాని గురించి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 2 or 3 స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాం. నేను ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ అ లూప్ ఆర్ అ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎట్, బట్ వీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్. దే కెనాట్ హ్యావ్ అన్ ఎంటీ బాడీ. చూసారు కదా, ఇఫ్ లో గానీ ఫర్ లో గానీ యూ కాంట్ హ్యావ్ అన్ ఎంటీ బాడీ. సో ద ఇంటర్ప్రిటర్ వుడ్ గివ్ అన్ ఎర్రర్. సో వీ యూజ్ ద పాస్ స్టేట్మెంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అ బాడీ దట్ డస్ నథింగ్. సో ఎంటీగా పెట్టుకుంటే లోపల వచ్చేసి యూ విల్ పుట్ దట్ pass statement. Okay, so empty code is not allowed in loops, function definitions, class definitions, or in if statements. So okay, if loop lone kaadu, even in functions alage classes lo kuda you can't keep it as an empty nana vachesi. Okay, so in that case it's better you put the pass statement. So why you are doing this is actually, so for example I have written some code, okay, in a particular function or something, I want to implement it later actually. దానిలో ఉన్న కూడా నేను తర్వాత రాద్దామని అనుకుంటున్నాను, ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ ఫంక్షన్ నాకు కావాలి. సో దానికోసం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డిఫైన్ దట్ ఫంక్షన్ అండ్ యూ కెన్ పుట్ పాస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఇట్స్ బాడీ సో దట్ యూ కెన్ లేటర్ ఇంప్లిమెంట్ దట్. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? ఓకేనా? Yes, sir. Okay, very good. And we are into the next statement, that's called else statement. Okay, so what is the specialty of this else statement is you can use this else statement even with the loops, Nana. So that's a specialty over here, right? So basically where to use this else statement, we use an if statement or if we if we else a statement. But here in loops you can use that else statement, right? Okay, so you can see this example. Okay, so for x in the range 0 to 3, print x, else print else after for, and print high. So what is this is actually is, you know, when you write this else statement in for, so after executing the for, okay, after executing the for, you will come to this else part, Nana. So that's a specialty. So after completing the first statement, you will come to the else part, and then you will come to the some statements like high, right? Okay, so wait a sec. మనకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. So you can see here an output, right? So what you can see on the output, because we specified the range from 0 to 3, so it has taken the value for x as a 0, 1 and 2. So you know that 3 won't come. So 0, 1, 2 got printed, and after executing the for, we came to else part. So else is also definitely will get executed. Okay, so and print high is nothing but it's called a statement x, right? So high is also get printed. If you see that at the same indentation level,
For is there, else is there, and print is there, right? All the three statements are at the same indentation level. Okay, so this else is optional, Nana. It's not like you every time you write that else part. Okay, so if you want to include, you can include it. Otherwise, you can just leave that else. Only you can write the for loop. Okay, Nana. Yes, sir. Okay, so that's a else statement, Nana, and this else statement will behave differently with this while loop, not just okay. So in this example, actually, you can see that. So we are asking to enter a value for I. Okay, you can see that there is a variable I, and you are asking to enter the value for I, and you're checking the value of I. Okay, so if I is less than 0, if I is less than 0, what you are saying, you are printing that I value. Okay, and when your I becomes a +1, it becomes a 0. 0 less than 0 is a false. You just come out of it, and you don't go to the else part. Now, ఇక్కడ అది స్పెషాలిటీ. ఫర్లో అయితే ఏమైంది, యాక్చువల్లీ ఫర్లో ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నాన్న. బట్ వైల్ కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ వైల్ ఇస్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎల్స్ విల్ బి స్కిప్డ్ అన్నాను వచ్చేసి. అలాగే ఇఫ్ వైల్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, యూ విల్ కమ్ టు ద ఎల్స్ పార్ట్. సో దట్స్ ద బ్యూటీ అన్నమాట. వింటున్నారా? Yes, sir. So what do you mean by this is actually whenever this particular what you call it as a loop condition is false, we just come to the else part na adi sangati. Okay na? So manaki for lo aithe true lu false la undavu kada, right? So andukani for execute avutundi, alage vachesi naku else execute avutundi nana. But while ku vachesi entidi, whenever the condition is false, will come to the else part nana, right? So we'll just execute this and check. Hi అన్నది ఎలాగో వస్తుంది, because that is a statement text, right? Okay, Nana. So I'm giving this a -3 value, right? So I'm getting -3, -2, -1. So ఎప్పుడైతే నాకు your value I becomes a 0, 0 less than 0 is false, then you come to the else part, Nana, right? So here I'm saying that 0 is not a negative, so we while didn't execute, and after that you'll get a high, right? Yes, sir. Okay, very good. So if I give a positive value in the beginning itself, okay, so if I give number 5, okay, so directly we'll come to the else part, okay, because the while is false. So in the else part, we are writing that 5 is not a negative, so while we didn't execute. And obviously, high is the printed, because that's a statement text. Okay, Nana? Ardhamaindi kada? So adi sangati anamata. So for దగ్గర అయితే there is no true or false, because for iterates for a set of sequence values, and after the for else is get executed. So in the while actually, so when the condition becomes false, else will come, you will come to the else partner, right? And after executing all the statements in the while also, so when your condition becomes false, you definitely will come to the else part. So that's the speciality of the else statement in while. Okay, Nana? Guys, చెప్పండి, are you understood the concept? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we'll come to important concept that's called the string. Okay, we already saw this strings, Nana, but now we'll actually go into a kind of a marathon. Like you'll have so many slides on this strings concept, because there is so much to discuss about the strings. Okay, so we'll see this actually. Okay, so the next data structures that we discuss will be the strings. Okay, so you can see that in second unit we completed half part, right? Yes, sir.
Okay, so looping part and selection statements and all these statements we just completed, and we came to the data structures part. And in the data structures, we have to discuss about the strings, list, tuple, and dictionary. Nana. So we have already seen all these things, and we performed so many operations on the strings, right? So what are the operations we performed on the strings previously? Repetition, concatenation, slice. Yeah, very good. So we actually yeah, we just printed the strings. We just iterate through each character of the string by using a for loop, right? For I in some string, and each character is get printed on the screen, right? And then we just printed that index, each and every character. Okay, ma. So this is the concept of the data structures. Okay, so we'll just again we'll see all the operations, and we'll see some extra operations on the strings, like built-in functions, built-in methods in strings, that how you can use them, right? So for example, in C language, we have seen string handling functions like strlen, str, cpy, str, cmp. Did you remember all those string handling functions from C? అన్న గుర్తున్నాయా సిలో మనం చేసిన స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్? ఎస్టీఆర్ ఎర్లియన్ అంటే లెంగ్త్ కనుక్కుంటుంది, ఎస్టీఆర్ సిఎంపి అంటే టూ స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం, ఎస్టీఆర్ సిపిఓఐ అంటే కాపీయింగ్ స్ట్రింగ్ వన్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ అనదర్ స్ట్రింగ్, రైట్? Yes, sir. Yeah, so yeah, here also there are so many string handling functions, like some 30 plus strings handling functions are there, and we'll just see all those functions. Okay. Okay, so let's start strings concept, Nana. So what do you mean by a string? Actually, collection of characters in single quotes or double quotes, you can call it as a string, right? And the basic operations that you can perform on the strings is actually concatenation, repetition, and slice operation. You saw that concatenation. How do you concatenate two strings? How do you join two strings? By using the operator Plus. plus. Yeah, plus operator, you can do that. And repeating a string, printing of string for some n number of times, how you do that? By star. Yeah, by multiplying with some n value, right? String star some n 5 means 5 times the string is got printed. And how do you do this slicing? Actually, by using that square bracket index values, right? If I put a single index value, that index character will be get printed. And if I give it as a range, like some string name in square bracket, I can write starting index colon ending index, right? And all the characters from the beginning and end index value and index will be get printed on the screen. Similarly, I can give a negative index. What do you mean by giving a negative index, ma? What happens if I give a -1 in From string? ending onwards, it's printed, sir. Very good. If I write a -1, that is last character will be printed. If I write a -3, last three characters will be get printed. -1, -2, -3, right? Okay, so that's we have seen all these things in the previous classes. Okay, so we'll see some of these operations and as well as some extra operations also. Okay, so and we'll see so many string handling methods, built-in methods. Okay, so let's start. Okay, so you can see here in the concatenation operation, what we are writing here is actually, so I have taken two strings, Sudha and Seenu, and I am just concatenating two strings. So I just write S plus S1. So S and S1 are get a concatenated and put in yes, and I'm just printing yes, right? You can chart this in here. Okay. Copy paste మనకి ఇది తేడా వస్తుంది తెలుసు కదా. Okay, Nana. So you can see that both the strings got concatenated, right?
So how you concatenated with the plus operator? Okay now. మాట్లాడండి. Okay, so this is another example now. Okay, so you just read a string from the keyboard and then you concatenate this. Like this. So what is that? There is a message and it says hello. Okay, so double quote. I have to type it. Okay, then you are asking to enter your name. Okay, so the name will be taken into yes. Then what you're doing, message plus equals to yes. What do you mean by that? Message is equals to message plus s. So both will be get concatenated, right? So it is asking me for my name. So I'm entering my name. And you can see that it says that hello, Seenu, right? Okay, Nana. కనిపిస్తుంది కదా అవుట్పుట్ అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. ఓకే, సో అవుట్పుట్ మీకు కనిపిస్తే చెప్పండి నాకు ఎస్ సార్ అని చెప్పి, రైట్? So we'll quickly go through all these operations, Nana. So this is another kind of a string concatenation. So we'll just see whether my string concatenation can be performed between a string and a number actually. Is that possible, ma? Can you concatenate a string and a digit? No, sir. No, So sir. here you can We want see to that, convert number to yeah, very good. So here you can see that one is my name and another one is a number, and I'm trying to concatenate it. You can see now that it has a typed an error called type error, right? So you got an error called type error, and it says that can't convert int object into string implicitly, right? Yes. So I'm just trying this. What is this? What I'm doing over here? Oh. Okay, so what I have done here, type conversion, sir. yeah, so I applied type conversion. I'm trying to convert my number 7 into a string and trying to perform the concatenation. So in this case, I can get it, right? Because both are strings, so they can be happily concatenated, right? ఏనన్నా మాట్లాడండి. నేనా కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అవుట్పుట్? Okay, so that's how you do that, Nana. So ఇక్కడ నేనంటే పైన అప్లై చేశాను, యూ కెన్ డూ ఇట్ డ్యూరింగ్ ద concatenation ఆల్సో. సో దట్స్ ద థింగ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న చెప్పండి. నేనైతే ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను S1 కి అసైన్మెంట్ దగ్గర. ఇక్కడైతే మనం ఏం చేస్తున్నాము, కంకాటినేషన్ దగ్గర యూ జస్ట్ పుట్ దట్ str ఫంక్షన్ ఫర్ S1, రైట్? హలో. Yes, sir. Very good. So you have seen all these things actually. So if I write a separate print statements, what I'm getting actually, every line will be get printed on a separate line, right? Yes, sir. Okay, so each print statement will print your string on separate line. That's the example 5. And coming to the example 6, Nana. Okay, so you also know this, right? So I can put that end. Okay, end equals to, and in single quote or double quote I can have some kind of characters, whether that is a space or whatever the characters you want to put it
Okay, and that character will be used nana, right? సో ఇక్కడ అంటే వచ్చేసి మనకి అన్ని ఒకే చోట రాసాం కాబట్టి మనకి తెలియట్లేదు లైక్ దిస్. సరే చూడండి. సో బేసిక్ గా మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లు మామూలుగా అయితే అన్ని వచ్చేసి సెపరేట్ లైన్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఇలా వచ్చేసి నాకు ఎండ్ లో అని లేకపోతే హాయ్ అని చెప్పాను, ఇక్కడ వచ్చేసి వెల్కమ్ టు అని చెప్పాము, మై పైథాన్ క్లాస్ అన్నాను. సో if you see the output, that is actually each one is get printed on a separate line. Hi, welcome to my Python class. Can you see the output, Nana? Yes. Okay, so what we are writing here is, instead of putting a new line, I just wanted to put only some 2 spaces over here. So you can see that hi, and there are 2 spaces will be printed, and the next string is actually printed on the same line only, right? Ardhamainda? Yes, sir. So you can, yeah, how you can giving it, you are giving it with the end, right? So end తో వచ్చేసి నేను అలా చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు చూస్తే నాకు మొత్తం అంతా ఆన్ సింగిల్ లైన్ ఓన్లీ. హాయ్, వెల్కమ్ టు మై పైథాన్ క్లాస్, బికాస్ we put that end equals to 2 spaces, right? Okay, Nana? Okay, very good. So that's the example number 6 over here. Okay, so you can put white spaces and all that. Okay, so కావాలి అనుకుంటే ఎండ్ లో వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు. So Any character can keep. yeah, you can also use that separator, right? Did you remember that separator, SEP? Yes, sir. Yeah, so Yes, separator sir. are used, right? Okay, so we see all that actually. Okay, Nana, so this is also we have seen, right? Multiplication or repetition. When you multiply with some number, that many number of times your string is got printed, right? ఇది మీకు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, you have seen it, right? Yes, sir. And this is also, you know, this is slice and slice a string. So ఏం చేస్తాం నన్న, we can extract the subsets of the string by using a slice operator. స్లైస్ ఆపరేషన్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ ని ముక్కల కింద సబ్ స్ట్రింగ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? హౌ యూ డూ దట్? విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అయితే ఓన్లీ సింగిల్ ఇండెక్స్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇన్సైడ్ డబుల్ కోలన్ అంటే యూ కెన్ స్పెసిఫై ద 2 ranges, that is a beginning index and ending index, right? And all you have to know, yeah, and all you have to know is, when I'm working with strings, the first character is always at a 0 and the last character will be at a n-1, where n is the number of characters in my string or length of the string, right? Yes, sir. So similarly, if I want to get the characters from the last character, that is at end, you have to specify the negative index, right? We have seen all these things, and here you can see that. Okay, so we are here actually just included one extra statement. And if you see that in the last statement over here, you can see that that's actually new. We didn't see it in the previous example actually. -2 వరకు చూసాం కానీ 2 నెగిటివ్ వాల్యూస్ ని ఇచ్చి చేస్తే మనం ఏమవుతుందో చెప్పలే, గుర్తుందా మీకు? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ పైథాన్, ఓకే, సో str of -1 అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ గెస్ ద అవుట్పుట్ నానా. str of -1, what you get? N, sir. Yeah, very good. If I say str of -6, what you get? P, sir. P. P, sir. Very good. If I say -2, what you'll get? O, sir. O. Oh, well. Oh, then I put a colon there. -2 colon అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? ఆన్ వస్తుంది, ఓ వస్తుంది, దెన్ ఆన్ వస్తుంది, రైట్? చెప్పాలి, లైన్ నెంబర్ 4 కి ఆన్ వస్తుంది, రైట్?
-2 అంటే ఓ, తర్వాత నేను కోలన్ పెట్టాను కాబట్టి చివరి వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆన్ ఎన్ కూడా వస్తుంది నాన్న, రైట్? అలాగే లైన్ నెంబర్ 5 చూడండి నాన్న, నేను బిగినింగ్ ఇది రాయలేదు, కోలన్ పెట్టి -2 అన్నా, బిగినింగ్ ఇండెక్స్ రాయలేదు. సో నాకు అప్ టు ఇండెక్స్ 2 వరకు అంటే ఆ ఓ రాదు, ఓ ముందు వరకు వస్తుంది అంటే PYT వస్తుంది, రైట్? ఓకేనా? ఓకే, లాస్ట్ ది చూడండి నాన్న, అది కొంచెం కొత్తగా పెట్టాను నేను, -5 కోలన్ -2, ఇదేమొస్తుంది? YTH sir. YTH. Very good, Nana. YTH will come. That's absolutely right. So, in Yes, case sir. in case if I want to give these strings in a negative index values, it's best you give the least value first, then maximum value. -5 -2 లో least ఎవరు? -5 కదా. సో అది బిగినింగ్ ఇండెక్స్ కింద ఇస్తాను, -2 ని ఎండింగ్ ఇండెక్స్ కింద ఇస్తాను నాన్న. Okay, so you can see the output, whatever we discussed, you can see them, right? So -1 అంటే n, -6 అంటే p వచ్చింది, -2 నుంచి లాస్ట్ వరకు అంటే ON వచ్చింది, అలాగే బిగినింగ్ నుంచి -2 వరకు అంటే PYTH వచ్చింది, -5 నుంచి -2 అంటే YTH వచ్చింది, రైట్? Yes, sir. Okay, so that's the slicing of the string, Nana. Okay, hope you understand this, right? Okay, so we just performed this all these operations like positive index values and negative index values and all that on this string. Okay, so I just execute this. I think no need to explain anything because you know all this, right? Like తెలుసు కదా ఇవన్నీ. Okay, Nana, so you can easily guess it. Print of str అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? Guys, print str. What do you get? Total STR sir. Okay. Total str string, the entire string will come. Str of index 0. Yes sir. Very good. Yes, sir. str of 3:9. ఏమొస్తుంది నాన్న 3:9? I wish sir. Yeah, I very good. wish. Absolutely right. I wish. Okay. Starting letter is 4 and colon. What is that? విష్ణు నుంచి మొత్తం వస్తుంది సార్. Vishnu, even that space also, right? Vishnu ముందు స్పేస్ కూడా, స్పేస్ దగ్గర నుంచి Yes, మొదలు sir. పెట్టి చివరిదంతా, రైట్? -1 అంటే ఎలాగో తెలుసు, ఉమెన్ లోంచి n. -5 అంటే ఎవరినైనా డబ్ల్యూనా? W, sir. అలాగే సో అలాగే -5 కోలన్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఉమెన్ వస్తుంది, రైట్? Women also, sir. Yeah, very good, Nana. So you can see a double quote problem. Okay, so you can see the output, right? So whatever you said, that's absolutely right. Sri Vishnu Engineering College for Women, then first letter, then I wish, then from the space to Vishnu Engineering College for Women, then you're having last letter N, then you're having a fifth letter W, and from fifth letter to last one woman, right? నిన్న అవుట్పుట్ అప్డేట్ అయింది కదా, చూసారు కదా? Yes, sir. Yes sir. ఇంకోటి ఏదో ఉంది, నేను ఆ లైన్ కాపీ చేయలేదు ఇక్కడ. STR ఆఫ్ ఇండెక్స్ 3 అంటే 0, 1, 2 లోంచి SHR వస్తుంది, రైట్? తెలిసిందేగా. ప్రింట్ ఆఫ్ STR అండ్ ఇండెక్స్ S3 0, 1, 2 లో ఉన్న వాల్యూస్ SHR విల్ బి ప్రింటెడ్, రైట్?
Okay na? Yes, sir. Okay, very good, Nana. So from here onwards, actually, you can see all these things, Nana. So what is this? Is actually there is a concept called stride, STRID, stride, right? So what is this? Is actually, you know, when you are slicing your string, actually, you are giving only two values, that is starting index and ending index, right? Ma, are you there? Yes, sir. Okay, so when you are specifying, what is happening? When you are specifying a string, actually you are specifying the starting index and ending index. Okay, so with these two values, you can also give a third parameter in the slice operation. That value is called a stride. So the default value for the stride is actually 1. So what is a stride? Actually, you can see that if I write 1 నుంచి 5 వరకు అన్నాను అనుకోండి, నా ఇండెక్స్ 1 నుంచి 1 2 3 4 ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? చెప్పండి. లేకపోతే ఇలాగ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 0 to 5 అన్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 0 1 2 3 4 వరకు వస్తుంది, రైట్? Yes, sir. సో దానికి ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా డిఫాల్ట్ స్ట్రైడ్ వాల్యూ 1 అన్నది యాక్చువల్ గా, అందుకని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వస్తుంది. నేను స్ట్రైడ్ 2 గనుక చేశాను అనుకోండి, స్ట్రైడ్ 2 గనుక చేస్తే మధ్యలో ఒక క్యారెక్టర్ వదిలేస్తుంది. ఇప్పుడు SHRI శ్రీ విష్ణు అని ఉంది కదా, SHRI గనక ఉండి నేను స్ట్రైడ్ వాల్యూ 2 ఇస్తే ఎస్ ప్రింట్ అయ్యి హెచ్ స్కిప్ అయ్యి ఆర్ దగ్గరకు వస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ని స్కిప్ చేస్తుంది మధ్యలో, అంటే 2 లెటర్స్ కింద జంప్ తీసుకుంటది అనమాట. దట్స్ కాల్డ్ స్ట్రైడ్. Okay, so the stride, which refers to the number of characters to be moved forward after the first character is retrieved. So that's default value is 1, and you can give a different value also. Ikkada chudandi nana, so there is a string called Python programming. Okay, so ikkada first daniki chudandi nenu em chestanu, print str of 2:10 ani rasa, right? 2:10 ante em ostundi nana Python programming lo, from the index 2, that is a t, right? HON స్పేస్ PRO వరకు వస్తుంది, బికాస్ నేను 10 అంటే ఇండెక్స్ 9 వరకే కదా ప్రింట్ అయ్యేది, రైట్? Yes, sir. Okay, so that's the thing then actually. So I'll just execute this so that you will get a clarity on this. సో ఇక్కడ బేసిక్ గా నేను స్ట్రైడ్ ఏం పెట్టలేదు నాన్న. బేసిక్ గా స్ట్రైడ్ వాల్యూ ఎంత పెట్టినట్టు అని అంటే ద స్ట్రైడ్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ 1 అన్నమాట యాక్చువల్ గా. అందుకని పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లోంచి డబుల్ కోట్ తేడా. రైట్, అర్థమైందన్న? సో పైథాన్ నుంచి ఇండెక్స్ 2 అంటే టీ, అక్కడ నుంచి 9 వరకు అలా వచ్చింది, రైట్? ఏనన్నా మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. you can see this line nana actually. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్తున్నాం నాన్న. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి వీఆర్ గివింగ్ ద థర్డ్ పారామీటర్ హియర్. స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందమ్మా? ఏనన్నా? Yes, sir. మీరు చూస్తే మనకి సేమ్ థాన్ ప్రో వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, నేను థర్డ్ పారామీటర్ ఇచ్చాను ఏమని, :1 అని, రైట్? ఏమా మాట్లాడండి. సో అంటే అర్థం ఏంటి యాక్చువల్ గా, నేను ఈ థర్డ్ స్ట్రైడ్ వాల్యూ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వస్తుంది నాన్న. ఓకే, నౌ విల్ చెక్ దిస్. ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ స్ట్రైడ్ వాల్యూ యాజ్ 2 నాన్న. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందో. స్ట్రైడ్ వాల్యూ 2 ఇస్తున్నా, బిగినింగ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 ఇస్తున్నాను నాన్న నేను, స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా,
రైట్ 0 నుంచి 9 వరకు విత్ స్ట్రైడ్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తాను నేను థర్డ్ పారామీటర్ చెప్పాలి 2 ఇచ్చాను నేను. ఓకే యూ కెన్ సీ నౌ ఏమొచ్చినాయి PTO స్పేస్ R వచ్చింది నాన్న. అంటే ఏమైంది P తర్వాత Y స్కిప్ అయింది నాకు రైట్ ఏమా P తర్వాత నాకు Y స్కిప్ అయ్యి T వచ్చింది, H స్కిప్ అయ్యి O వచ్చింది, N స్కిప్ అయ్యి అదే P కూడా స్కిప్ అయింది, తర్వాత R వచ్చింది రైట్, తర్వాత O పోయింది నాకు. సో అంటే నాకు ఏమవుతుంది ఎవ్రీ టైమ్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని స్కిప్ చేస్తుంది నాన్న. సో దట్స్ కాల్డ్ స్ట్రైడ్ నాన్న, అర్థమైందా? అలాగే నాకు కనుక ఇలాగ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ కనుక రావాలి అనుకుంటే ఈ 10 బదులుగా యూ కెన్ యూజ్ ద లెన్ ఫంక్షన్ అన్న, నో ప్రాబ్లం. సో ఏంటది అది లెన్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్ రైట్. లెన్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్ అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న టోటల్ చివరి వరకు అని అర్థం రైట్. సో అంటే స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని వచ్చేసి చివరి వరకు ఉన్నదాన్ని మొత్తము 2 స్లైడ్స్ తో ఇవి నాకు. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో నుంచి PTORGAMN రైట్ ఏమా? సో నేను స్ట్రైడ్ వాల్యూ 3 ఇస్తున్నాను, ఒకసారి చూద్దాం. స్ట్రైడ్ వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ 3. సో 3 ఇచ్చాను నాన్న. ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది నాన్న 2 లెటర్స్ మిస్ అవుతుంది. P తర్వాత YET రెండు తీసేసి H డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసింది రైట్. ఏనా? సో ఇలా ఇవ్వచ్చు నాన్న. దీన్ని వచ్చేసి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద స్ట్రైడ్ అని చెప్తాం నాన్న, వచ్చేసి స్ట్రైడ్ రైట్. సో దీన్ని మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ స్ట్రైడ్ వాల్యూని యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఇట్ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో నాన్న వచ్చేసి. దట్ మీన్స్ వాట్ యు మే కాల్ ఇట్ యాజ్ నెగిటివ్ గా కూడా వచ్చేసి నేను స్ట్రైడ్ వాల్యూని ఇవ్వచ్చు నాన్న. స్ట్రైడ్ కెన్ బి ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ. Look at these 2 statements. అలాగే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఖాళీగా పెట్టినా కూడా వస్తుంది కదా. ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి ఏం పెట్టాము స్పెసిఫైడ్ ఎనీ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్సెస్ రైట్. ఏమా STR ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఖాళీగా పెట్టాం, సెకండ్ ఇండెక్స్ ఖాళీగా పెట్టాం, ఓన్లీ స్ట్రైడ్ వాల్యూ పెట్టాను నాన్న రైట్. సో చూడండి ఏం ప్రింట్ అవుతుందో. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల ఏమైంది నాన్న నాకు -1 పెడితే స్ట్రైడ్ వాల్యూ తిరగేసి ప్రింట్ అయింది చివరి నుంచి ఒక్కొక్క లెటర్ తో GNI అలాగా రైట్. అలాగే -2 పెడితే ఏంటి, -2 పెడితే ఏంటి నాన్న తిరగేసి ప్రింట్ అవడం కూడా ఏం చేస్తుంది ఒక్కొక్క లెటర్ ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ G పెట్టింది, తర్వాత N తీసేసి I పెట్టింది, ఒక M తీసి ఇంకొక M పెట్టింది, A తీసి R పెట్టింది రైట్. చూడండి మీరు చివరి నుంచి రివర్స్ లో రైట్. ఏనా? సో స్ట్రైడ్ -2 ఉంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో క్యారెక్టర్స్ ని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని స్కిప్ చేస్తూ రివర్స్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. సో దట్స్ అబౌట్ ద స్ట్రైడ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టైమ్. Okay, so that's it for today's class, Nana, right?